ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நேற்று நான் இன்றைக்கி குரூப்பில் போட்டிருந்த கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் தான் இந்த வீடியோ லிஸ்ட்டில் பார்க்க போகிறோம். என்னோடய பேர் முத்தமிழ் செல்வம். நான் எய்ம்ஸில் நர்சிங் ஆஃபீஸராக இருக்கேன். ஸோ ஓகேவா. ஸோ லெட்ஸ் ஜம்ப் இன் டு த டாபிக். ஃபஸ்ட் கொஸ்டின், nurse is administering furosemide, which finding indicate the medication is effective? Select all that apply. ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, furosemide கொடுக்குறோம். அப்போது என்னென்ன ஃபைண்டிங்கெல்லாம் மெடிக்கேஷன் இஸ் எஃபெக்டிவாக இருக்குது அப்படின்றதுக்கான சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு, டிக்ரீஸ்டு பெரிஃபரல் எடிமா, பி இன்க்ரீஸ்டு யூரின் அவுட்புட், weight loss of 1 kg in 24 hours, increased blood pressure, crackles in lungs. ஸோ இதுதான் ஆப்ஷனு. என்னென்ன ஆப்ஷன் வரும் அப்படின்றத சொல்லுங்கள். 10 செகண்ட்ஸ் டைமு. ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ, ஆப்ஷன் பி, ஆப்ஷன் சி. ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன், furosemide. It is a loop diuretic. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இது வந்து பாமன்ஸ் கேப்சூல். இதில் தென் இப்படி வந்து இது வந்து நெஃப்ரான் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, இங்கே நெஃப்ரான் வச்சுக்கிட்டோன்னா இது வழியாக நெஃப்ரானோட ஸ்ட்ரக்சர். ஒரு நெஃப்ரானில் இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதிலேருந்து வந்து இது வந்து பிசிடி, இது லூப் ஆஃப் ஹென்லி, இது டிசிடி, டிஸ்டல் கன்வல்யூட்டட் டியூபிள், இது ப்ராக்சிமல் கன்வல்யூட்டட் டியூபிள், இது வந்து கலெக்டிங் டக்ட். ஓகேவா. லூப் டயூரிட்டிக் எங்கே ஆக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா, லூப் ஆஃப் ஹென்லியில் ஆக்ட் பண்ணுறது லூப் டயூரிட்டிக். ஓகேவா. ஸோ இதோட எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஆக்ஷன் வந்து என்னங்கன்னா, இன்க்ரீஸ்ட் யூரின் அவுட்புட். ஓகேவா. இதுதான் இதோட சைடு எஃபெக்ட்டு. ஓகேவா. ஸோ இதனால் என்னென்ன ஆகும், ஸோ எப்பப்பெல்லாம் கொடுக்கலாம். ஸோ வந்து indications for furosemide. வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எங்கெல்லாம் ஃப்ளூயிட் ஓவர்லோட் இருக்கோ, சிகேடியில் என்ன ஆகும், ஃப்ளூயிட் ஓவர்லோட் டியூ டு கிட்னி ஃபெயிலியர்னால ஃப்ளூயிட் ஓவர்லோட் இருக்கும், அப்போ கொடுக்கலாம். ஒன்று. ரெண்டாவதாக அசைட்டிஸ் இருக்கும்போது கொடுக்கலாம். மூணாவதாக பல்மனரி எடிமா. நாலாவதாக வந்து ஃப்ளூயிட் ஓவர்லோட் கண்டிஷன்ஸ். அஞ்சாவது வந்து இது எல்லாத்துலேயுமே கொடுக்கலாமா, இண்டிகேஷன்ஸ் ஆஃப் furosemide. அசைமடி பல்மனரி எடிமாவில் கொடுக்கலாம். ஃப்ளூயிட் ஓவர் கண்டிஷன்ஸ் லைக் வந்து ஹைப்பர் ஓலிமியா. அஞ்சாவது வந்து டு கண்ட்ரோல் பிபி. ஓகேவா.
இது எல்லாத்துக்குமே ஃப்ரூசமைடை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம கொடுத்துருக்கல ஸோ ஹைப்பர்வோலிமியா இதில் வந்து எடிமாவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு எடிமாவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஆப்ஷன் ஏ வந்துச்சு. ரெண்டாவதாக பார்ப்போமா, ஆப்ஷன் பி என்னது, இன்க்ரீஸ்ட் யூரின் அவுட்புட். இதுதான் மெயினோட இன்க்ரீஸு எஃபெக்ட்டு. இது ஆப்ஷன் பி வந்துச்சு. ஆப்ஷன் சி என்னது, வெயிட் லாஸ். ஸோ யூரின் அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஃப்ளூயிட் ரிட்டென்ஷன், ஃப்ளூயிட் ஓவர்லோடு இதுவாகும்போது வெயிட் லாஸ், டிசைர்டு எஃபெக்ட். இது மூணுமே நடக்கிறதுனால ஆப்ஷன் சி, இது சி. ஓகேவா, இதுதான் ஆன்சரு. ஆப்ஷன் டி என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இன்க்ரீஸ் பிளட் ப்ரெஷர். இது கிடையாது, கண்ட்ரோல் பிபி. ஸோ டிக்ரீசஸ் பிபி. கிராக்கல்ஸ் இன் த லங்ஸ் இருக்கிறப்போ பல்மோனரி எடிமால கொடுக்கலாமா? ஸோ பல்மோனரி எடிமால கொடுக்குறப்போ டிக்ரீசஸ் கிராக்கிள்ஸ். ஓகேவா, இதுதான் இண்டிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளூசமைட். ஸோ டயூரெட்டிக்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாமா? ஒரு சிம்பிளாக டயூரெட்டிக்ஸ் என்னென்ன இருக்குது. ஒன்று லூப் டயூரெட்டிக் இருக்குது. ரெண்டாவதாக வந்து கார்போனிக் anhydrase inhibitors. இது நாளைக்கு வீடியோவாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். மூணாவதாக கார்பானிக் anhydrase inhibitors இருக்குது. பொட்டாசியம் ஸ்பேரிங் டயூரெட்டிக்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா, இதோட லூப் டயூரெட்டிக்கோட சைடு எஃபெக்ட் என்னென்ன வரும், இன்க்ரீஸ்ட் யூரின் அவுட்புட், hypovolemia, increased output leads to hypovolemia, electrolyte loss like hypokalemia, hypocalcemia. இதோட சைடு எஃபெக்ட். அனதர் சைடு எஃபெக்ட் வந்து increased dose can cause deafness. ஸோ லூப் டயூரெட்டிக் கொடுக்குறப்போ, அதாவது ஃப்ளூசமைடு மாதிரி டயூரெட்டிக்ஸ்லாம் கொடுக்குறப்போ ஸ்லோவாக கொடுக்கணும், ஸ்லோ புஷ்லாம் கொடுக்கணும். ஃபாஸ்ட்டாக புஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டெஃப்னஸ் ஆகுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. டெஃப்னஸ். ஓகேவா, ஸோ அடுத்த கொஷின் போகலாம். A patient with paranoia states the staff is trying to poison my food. What is the best response? So paranoia இருக்குது, trying to poison my food ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ this is not true. No one is trying to harm you அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா? இல்லை why do you think the staff would do that அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா? I understand you feel unsafe. Let's find ways to help you feel more safe, more comfortable அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா? You should eat the food to stay healthy. ஸோ என்ன சொல்லுவீங்க, ஆன்சர் என்னது அப்படின்னு பார்ப்போமா? ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லுங்கள். ஸோ ஆன்சர் இஸ் சி. I understand you feel unsafe. Let's find ways to help you feel more comfortable. ஏன் அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏவை டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? ஆப்ஷன் ஏ என்னது, திஸ் இஸ் நாட் ட்ரூ, நோ ஒன் இஸ் ட்ரைங் டு ஹார்ம் யூ. திஸ் இஸ் ஃபால்ஸ் ரீஅஷூரன்ஸ். ஆப்ஷன் பி என்ன கொடுத்துருக்காங்க, why do you think the staff would do that?
பேரோனியானா என்ன அர்த்தம்னா இன்க்ரீஸ்ட் திங்கிங் ஆஃப் delusional thinking of persecution ஓகேவா. பர்சிக்யூஷன் அதாவது என்னை ஹார்ம் பண்ண வர்றாங்க, ட்ரையிங் டு ஹார்ம். ஸோ இப்படி இருக்கவங்ககிட்ட நீங்கள் போயிட்டு நீ ஏன் இப்படி திங்க் பண்ணுற அப்படின்னு கேட்குறது என்னது? irrational. சி வந்து ரீஅஷ்யூர். சி வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ ஃபீல் அன்ஷேப், லெட்ஸ் ஃபைண்ட் வேஸ் டு ஃபீல் யூ மோர் கம்ஃபர்டபுள். அப்படின்றது என்ன அர்த்தம்னா அஷூரன்ஸ் கம்மா ஓப்பன் எண்டட் கொஸ்டின். open-ended question. So giving space to answer. ஓகேவா. இதுதான் டி வந்து யூ ஷுட் ஈட் த ஃபுட், ஸ்டே ஹெல்த்தி அப்படின்றது ராங் ஆட்டிடியூட். பேஷண்ட்டுக்கு ஆல்ரெடி வந்து பெர்சிக்யூட்டிவ் டெலிஷன் இருக்குது, ட்ரெயின் டு ஹார்ம் அப்படின்ற மாதிரி திங்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அவங்ககிட்ட போய்ட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டு தான் ஆகணும்னு சொல்கிற ராங் ஆட்டிடியூட். அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம். A 6-month-old infant is admitted with dehydration. Which finding is most concerning? So 6-month-old infant admitted with dehydration, 6 months. So which finding is most concerning? Sunken fraternella, decreased urine output, weight loss of 5%, capillary refill of 2 seconds. இதுக்கு ஆன்சர் வந்து sunken fraternal. ஏன் அப்படின்னா டீஹைட்ரேஷன். ஸோ டீஹைட்ரேஷனை மைல்டு டீஹைட்ரேஷன், மாட்ரேட் டீஹைட்ரேஷன், சிவியர் டீஹைட்ரேஷனாக பிரிக்கலாம். சிவியர் டீஹைட்ரேஷனோட சிம்டம் வந்து sunken fraternal. Decreased dry eyes, absence of tears, இதெல்லாம் வந்து absent urination, இதெல்லாம் வந்து யூரினேஷன், இது எல்லாமே வந்து சிவியர் டீஹைட்ரேஷனோட இது. ஸோ ஆன்சர் வந்து ஏ. Patient 2 hours after delivery has a boggy uterus and heavy bleeding. What is the nurse's first action? So what is the nurse's first action அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ஷன் என்னது? 2 hours ஆஃப்டர் டெலிவரி, boggy uterus, heavy bleeding. ஸோ ஆன்சர் என்னதுன்னு நீங்கள் தான் சொல்லணும். 10 seconds டைம் தரேன். ஸோ அட்மினிஸ்டர் ஆக்சிடோசினா, மசாஜ் தி ஃபண்டஸா, நோட்டிஃபை ஹெல்த் கேர் ப்ரொவைடரா, செக் பிளட் ப்ரெஷரா. ஸோ ஆன்சர் இஸ் மசாஜ் த யூட்ரஸ். So stages of labor, 3 stages of இருக்கலாம். Stage 1, Stage 2, Stage 3. ஓகேவா. Stage 1 வந்து
cervical dilation. Stage 2, delivery of fetus. Stage 3 corresponds to placental delivery. Stage 4 observation. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஃபோர்த் ஸ்டேஜில் நடக்கிற ஆக்சுவலாக த்ரீ ஸ்டேஜஸ் தான். ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் நான் சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து என்ன இருக்குது, பாகி யூட்ரஸ் இருக்குது. இட் மீன்ஸ் யூட்ரஸ் இஸ் ரிலாக்ஸ். யூட்ரஸ் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கப்போ, கண்ட்ராக்ட் ஆகாமல் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கிறப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா increased risk of bleeding, leads to bleeding and anemia. So first step, uterine massage. If uterine massage work ஆகல அப்படின்னா then injection oxytocin. Second step, okay, the patient with heart failure is prescribed low sodium diet. Which food choice indicates understanding? Prescribe heart failure, so low sodium diet. ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு நீங்கள் தான் சொல்லணும். canned soup, processed cheese, grilled sandwich, grilled chicken with fresh vegetable, salted nuts. So answer is C. ஏன் அப்படின்னா low sodium diet. Fresh chicken and vegetables. Option A, processed food, leads to increased salt level. B on the processed cheese. Increased salt. C on the salted nuts. Increased sodium. All are increased. All three. Sodium rich diet. Patient receiving morphine IV develops a respiratory, ortho question, respiratory rate of death 8. What is the priority action? Administer naloxone. B, priority action, administer naloxone. Increase IV fluids, place the patient in high follows position, reassess in 15 minutes. Answer is administer naloxone. So yeah, reason morphine, respiratory side effect, respiratory depression. மார்ஃபினோட ஒரு சைடு எஃபெக்ட் வந்து respiratory depression. So RR respiratory rate 8 breaths per minute. This is decreased respiratory rate, leads to respiratory arrest. இதுக்கான ஆன்டிடாட்டு நலாக்சோன். ஸோ இதுதான்
நலாக்சோன் தான் கொடுக்கணும். நலாக்சோன். ஓகேவா? இதுதான் ஆன்சரு. சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் மார்ஃபின் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு சைடு எஃபெக்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். ரெஸ்பிரேட்டரி டிப்ரெஷன். செகண்ட் வாமிட்டிங், நாசியா வாமிட்டிங், நாசியா. கொஸ்டின், திஸ் இஸ் காமன் சைடு எஃபெக்ட். தேர்டு சைடு எஃபெக்ட் வந்து காசஸ் gallbladder, gallbladder இல்லை, sphincter of Oddi, sphincter of Oddi contraction. So contraindicated in gallstone, gallstone contraindicated. அப்புறமா head of pancreas cancer, இதில் எல்லாம் contraindicated. ஓகேவா? and contraindicated in ureteric calculi as it causes ureteric contraction. ஓகேவா? இதுவும் கொஸ்டின், இதுவும் கொஸ்டின். A patient admitted with major depression states, I feel everything would be better if I weren't here. What is the nurse's best response? Do you have any plan to harm yourself? Major depression, everything would be fine if I weren't here. நான் செத்துட்டா எல்லாமே சரியாயிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So do you have any plan to harm yourself? You shouldn't feel that way. Things will improve soon. Why do you think that? ஸோ எது எப்படி கரெக்டாக கேட்பீங்க அப்படின்னு சொல்லுங்கள். ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஏ. ஏன் அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ வந்து என்னது? ஓப்பன் எண்டட் கொஸ்டின். asks directly, டிப்ரெஷனில் இருக்கிறவங்ககிட்ட about suicidal ideation. Okay, B. Do you shouldn't feel that way. Not allowing, option B, the patient to express. C, false reassurance. False assurance is wrong. D, why do you think that? Asking simple question. So is the answer. அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போனால், a nurse is caring for 4 patients. Which patient should the nurse assess first? Patient with stage 2 pressure ulcer, nurse assess first. 4 patients அப்படின்றதுல ஃபர்ஸ்ட் யார் அசஸ் பண்ணுவாங்க?
Stage 2 pressure ulcer reporting increased pain. Patient with Foley's catheter and cloudy urine. Patient who has not bowel movements in 3 days. Patient with new onset confusion and restlessness. ஸோ யாருக்கு ஃபஸ்ட்டு கொடுப்பீங்க? இவங்களுக்கு தான். ஸோ ட்ரையேஜ் ரெட், yellow, green. ஓகேவா? and black. Immediate attention needed. Yellow can be delayed. Green least priority. Black is dead. ஓகேவா? ஸோ இதில் நியூ ஆன்செட் ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் is indicates hypoxia. ஸோ இதில் ஏபிசி தான் பார்க்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஏர்வே first priority. B breathing. C on circulation. ஸோ ஏபிசியில் ஏ ஃபஸ்ட்டு வர்றதுனால ஆன்சர் ஏ. A pain can be delayed. Simple. Patient with Foley's catheter, cloudy and B infection. C option C indicates bowel obstruction. Requires surgery. ஓகேவா? அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். மெடிக்கேஷன் ஆர்டர் இன் அமாக்சிலின் 50 mg per kg கேட்டிருக்காங்க. டிவைடட் இன் 2 doses. த சைல்டு வெயிட்ஸ் 20 kg. வாட் இஸ் த டோஸ் பெர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்? ஸோ இதுக்கு ஆன்சரு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துருவோம். 50 mg ordered 50 mg per kg per day per day in 2 doses. weight வந்து 20 kg. ஸோ வந்து 2 டோசஸில் தேவையா? ஸோ 100 mg per kg ஈக்குவல் டு 50 into 2 பண்ணிக்கிட்டோன்னா 100 mg per kg per day. ஓகேவா? இதுதான் ரெக்வயர்டு. ஸோ வெயிட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கான்? 20 kgன்னு கொடுத்துருக்கான். ஸோ ரெக்வயர்டு டோஸ் இஸ் 100 mg into 20 kg into day per day. ஒன்று. ஓகேவா? 100 into 20 equal to 2000 mg per day divided by 2ன்னு போட்டுக்கிட்டோம்னா 1000 mg per dose. ஓகேவா? டோஸுக்கு 1000 mg வேணும். ஸோ இது கொடுத்துருக்கான்னு பார்ப்போம். வாட் இஸ் த டோஸ் பெர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்? ஸோ 1000 mg. ஆன்சர் முடிஞ்சது.
Last question. You observe an IV site with swelling, pallor, coolness, decreased infusion rate. Patient report tightness but minimal pain. What is the priority of infection? So answer is apply warm compression and continue infusion, stop the IV infusion, remove the catheter, slow the infusion. என்ன சொல்லியிருக்காங்க, IV site, pallor, coolness, swelling, decreased infusion rate இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ வந்து slow the infusion rate and reassess plus the IV layer. So என்ன ஆன்சர், stop the IV infusion and remove the catheter. Coolness, pallor, swelling, pallor, swelling, signs and symptoms, swelling, decreased flow, indicates infiltration of IV line. First step, stop the infusion. Best step, remove the IV line. So first and best, stop the infusion. Best step is remove the IV line. ஓகேவா, இதுதான் முடிஞ்சது. இன்னைக்கான கொஸ்டின் டிஸ்கஷன் முடிஞ்சது. தேங்க்யூ.